Welcome to mathematics class. Direction, cosines and direction ratios. దిక్ కొసైన్లు మరియు దిక్ సంఖ్యలు ఒక రేఖ యొక్క direction cosines and direction ratios of a line OL is a directed line. It makes an angle alpha with x-axis and beta with y-axis and gamma with z-axis. Alpha, beta, gamma are the angles, direction angles, and the cosines, direction cosines, cos alpha, cos beta, cos gamma. And the inverted line makes angles pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma with x, y, z axis. These direction cosines are LMN. Direction cosines represented by LMN. And the numbers proportionate to the direction cosines LMN are called direction ratios. ఈ దిక్కు కొసైన్లకు అనుపాతంలో ఉండే సంఖ్యలను దిక్కు సంఖ్యలు అంటాం. ఏబిసి డైరెక్షన్ రేషియోస్ అయితే L is equal to plus or minus a by under root a square plus b square plus c square. M is equal to plus or minus b by under root a square plus b square plus c square. N is equal to plus or minus c by under root a square plus b square plus c square. Direction ratios ఇస్తే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ను ఈ విధంగా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ను LMN అంటాం. cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is N, where alpha, beta, gamma are the angles made by the line, directed line with the coordinate axis x, y, z. x, y, z అక్షాలతో ఒక రేఖ చేసే కోణాలు ఆల్ఫా, బీటా, గామా అయితే వాటి దిక్ కొసైన్లు cos alpha, cos beta, cos gamma. ఇక్కడ OL అనేది ఒక రేఖ. It makes an angle alpha with x-axis and beta with y-axis, gamma with z-axis. Alpha, beta, gamma angles made by the line with coordinate axis. And cos alpha, cos beta, the cosines of direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. దిక్ కొసైన్లు ఆ రేఖ యొక్క దిక్ కొసైన్లు.
the direction cosines of the line L are cos alpha, cos beta, cos gamma, and they are represented by LMN. Cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is N, and the relation between LMN, L square plus M square plus N square is equal to 1. The direction cosines of the directed line PQ joining the points Px1, y1, z1, Qx2, y2, z2 or x2 minus x1 by r, y2 minus y1 by r, z2 minus z1 by r, where r is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Direction ratios. Any three real numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios. దిక్ సంఖ్యలు దిక్ కొసైన్లకు అనుపాతంలో ఉండే సంఖ్యలను దిక్ సంఖ్యలు అంటాం. If ABC are direction ratios of a line, then the direction cosines of the line are LMN is equal to plus or minus A by K, B by K, C by K, where K is equal to plus or minus under root A square plus B square plus C square. Direction ratios iste direction cosines nu ee vidhanga rayali. The direction ratios of the directed line PQ joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 are direction ratios x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. PQ అనే రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు P అనేది x1 y1 z1 బిందువు, Q x2 y2 z2 పాయింట్ అయితే PQ రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. ఇవి దిక్ సంఖ్యలు డైరెక్షన్ రేషియోస్. డైరెక్షన్ cosines x2 minus x1 by r, y2 minus y1 by r, z2 minus z1 by r. r తో డివైడ్ చేస్తే డైరెక్షన్ cosines, చేయకపోతే డైరెక్షన్ రేషియోస్. If 2 points are given and the direction ratios of that line are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and if the angle between two lines L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two lines and theta be the angle between them, then cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. రెండు రేఖల దిక్ కొసైన్లు L1 M1 N1 L2 M2 N2 అయితే వాటి మధ్య కోణం θ అయినప్పుడు cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 అవుతుంది. If the lines are parallel, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 1 అవుతుంది. Cos 0 is 1. Therefore, సమాంతర రేఖలు అయినప్పుడు L1 L2 M1 M2 N1 N2 వీటి మొత్తము 1 అవుతుంది. If the lines are perpendicular, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0 అవుతుంది. You know that cos 90 is 0. Therefore, it becomes 0. So, this is the angle between two lines. If
A1, B1, C1. If A1, B1, C1, if A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the direction ratios of two lines and theta be the angle between them. Angle between them, then cos theta is equal to A1, A2, B1, B2, C1, C2 divided by under root A1 square plus B1 square plus C1 square, A2 square plus B2 square plus C2 square. So this is the angle between two lines when direction cosines are known, L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. If the direction ratios are given, then this is the formula to find the angle between the two lines. So this is about direction ratios and direction cosines. Thank you for watching.